nearly 30 years, 29 years. 30 வருஷமா இங்கே இது வச்சுருக்கா. மற்றது என்னன்னு சொன்னால் இந்த துபாயை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு விளக்கம், மற்றது அவங்க அனுபவம், அது எல்லாத்தையும் வந்து சொன்னவா. உங்கள் மகன் வந்து இங்கே ஆனால் பிறந்தவர், அப்போ அதில் எல்லாம் போட்டி எடுத்துனாங்க. That is a ready-made garments factory. Then all the staff Sri Lankans. That time I was MBBS graduate. I'm Dr. Sajna Ali Jassim. ഞാൻ ഇங்கே 1 year ആയിട്ട് ഞാൻ ஒரு வருஷமாக ஒரு வருஷம் படித்தது. வணக்கம், யாழ்ப்பாணத்து சுதான். இப்போ எங்கே நிற்கிறேன்னு சொன்னால் துபாயில் வந்து எங்கேன்னா ராஸ் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் கிளினிக்கு வந்து நிற்கிறேன். இதுக்கு நான் வந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால், இது மெடிக்கல் கிளினிக்ன்றதை தாண்டி இங்கே வந்து துபாயிலேயே கனகாலமாக வந்து வேலை செய்கிற ஒரு தமிழ் பேசுகிற கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு அம்மா ஒரு ஆள். அவள் வந்து டாக்டராக இருக்கிறாவாம். அவள் தான் போய் பார்க்க போகிறேன்னு என்ன மாதிரி முதல் துபாய் இருந்தது, மற்றது அவள் என்ன இங்கே செய்கிறா, என்ன மாதிரி அவனோட மற்றது அவனோட அனுபவங்கள், மற்ற என்ன மாதிரி அவள் இங்கே வந்து இங்கே வாழ்க்கை முறையில் என்னென்னு சொல்லி போய் பார்ப்போம். ராஸ் மெடிக்கல் கிளினிக் உள்ளுக்கு போய் பார்ப்போம் என்ன மாதிரி வந்து. அக்கா வணக்கம். என்னடா டாக்டர் சசிகலான்னு சொல்லி அவள் சந்திக்கலாமா? ஆமாம் சசிகலா டாக்டர். எங்கே நிற்கிறா? வணக்கம். வணக்கம். இந்த மாதிரி இந்த துபாயை பற்றி மற்றது நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க இங்கே, அதை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்ள முடியுமா? தமிழில் பேசலாமா? உங்களை பற்றி தமிழில் தெரியும், but I'm not very much fluent in that, but I can. பேரு டாக்டர் சசிகலா. டாக்டர் சசிகலா ராதாகிருஷ்ணன். I am a specialist gynecologist. Obstetrics and gynecologist. துபாயில் படிச்சீங்க? துபாயில் இல்லை, நான் ஐ எம் ஃப்ரம் இந்தியா, கேரளா. கேரளா. I came to Dubai in 1985 actually. First. That time I was MBBS graduate. Then after marriage I came here, and then I went and did my post graduation back in India. Actually, I am a product of Calicut Medical College, Kerala. Yes. Government college. Those times like that only, no. Only government colleges, medical colleges in Kerala. So that is how many years back? 1976 I passed. 1976. இப்போ வந்து இந்த பெண்ணை இங்கே செய்யுங்க. இங்கே means after marriage, my husband, he is an auditor, chartered accountant. Original auditors from India, Madras. He was in Madras for a long time. That time he moved to Dubai. Of course, like 70s people used to come here, no? 70s, 80s and 70s. So he happened to be here. Then I followed him. That's why I came to Dubai. Otherwise India I like very much. Still I like. But this is life turns like that, no? After marriage. நீங்கள் வந்து இந்த துபாயில் வந்து, அதாவது சொல்லப்போனால் அரபு தேசம், துபாயில் வந்து தொழில் தொடங்கி இங்கே வந்து இருக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு விருப்பம் வந்தது? No, this is a story like that, no? My husband came here, I followed him, and then it starts, life starts like that. அப்படியே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் here rules regulation change every time. Those times they were not giving license for MBBS people, junior doctors, because we needed the specialist license that time to run a clinic or work in clinics like this. Those times here also government hospitals mainly. Mainly government hospitals, and few clinics only. So actually it's like a protection for the doctors. You are able to manage the patient as a senior doctor, not the juniors. Like that, you know. So they wanted the PG course I had to do. My husband was very much supportive. He was telling, okay, that is good for you, your future and all. So I went and did the post graduation again. Came back here. That in 1994. அந்த காலத்தில் 93. அந்த காலத்தில் வந்து என்ன மாதிரி இந்த மருத்துவம் வசதிகள் இங்கே, அதாவது மருத்துவ வசதி எப்படி இந்த? It is totally different because simple life like that. We used to live in villas. Now they call villas. No, the flats were not that much. I mean only separate villas like that. So, like village house. Villa, each house like that. So that is more comfortable if I am telling, because nowadays it's like flats too much, tall buildings like that.
that is a different culture. Afterwards, after when we came here, afterwards sudden developments like this. என்ன காரணத்தால் வந்து இது அதாவது திடீரென்று இந்த துபாய் இந்த UAE இந்த நாட்டின் வளர்ச்சி அடைஞ்சது? No, see Dubai, actually if we observe now, the rulers are very far-sighted. You know, and they are adjusting also too much. They accommodated everybody. If we go back to those days, no, Sheikh Muhammad's father, Sheikh Rashid. So he was very much supportive for Indians, and he knew actually when we analyze we can find out that one. See, for development of a country, basically we need people. It was a desert like that. So they wanted to make it more active, and then people should come to this country. So whenever we want somebody's service, we have to respect them. So those days they gave enough respect for foreigners here. They invited people here. Very few population here, no, that time. Before. So before. So those days actually the North Indians were the community who made Dubai. Basically they made Dubai a business city. Before. Textile business and the gold business, all these things. You can know Al Raas area. Our clinic name came from that side. Al Raas means central. Like the Raas means head. That was the main place of the Sheikhs those times. And our sponsor initially, he was from the Sheikh family, Maktoum family. So he put this name for the clinic. He said it should be having this name, Al Raas. Al Raas. Al Raas is where that gold souk, you know, Al Raas area. That was the capital of this place. You know the creek and all. So Dubai developed from that creek only, basically. Business, everything coming through that side. So they developed like that from there. Then they are giving more facilities for everybody. They are making all developments. They have money. No, this petrol money is there, but they used it properly. That is the difference. Okay. They invited all, UK, USA, everybody welcome here, and everybody's effort is here. I understood. They extracted that effort here. But நான் வந்து இங்க வந்ததுல பெருசா foreigners தான் கூடுதலா பார்த்திருக்கேன் இதுல. Because locals are here, but they don't want to live in this city. Not city life means the congested places they don't like. They want to live peacefully. If you go to that Mirdif side and all, little bit away from the city, you can see big isolated houses, big villas. That one is what's that Sheikh's place? Kawanij, Mirdif and all. That side if you go, you can see beautiful big villas given to locals. So they don't want to live in this busy cities like that. That's why you don't see the foreigners. I saw many foreigners only in beaches and every place. But அது வந்து நீங்கள் இந்த மெடிக்கல் சென்டர் இருக்குதானே, இது தொடங்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்ததுக்கு காரணம் என்ன? புதுசாக இப்போ நீங்கள் இங்கே தொடங்கிருக்கீங்க. அது நம்மளுടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ താൻ interest idea. He is into his family also, like we are all, Indians generally, Keralites especially, they are in education, they are excelling always. His family also, my family also, we have all professionals. So he has got this taste beforehand. His sister is doctor and another brother is doctor. So they are into this field. So he had interest, and now his wife also doctor. So he thought, okay, and he didn't like the idea of me going and working somewhere else. So he started one clinic that time, like that. After I got the qualification and that's all. Simply we started like a family business. உங்களோட இந்த மெடிக்கல் கிளினிக்கு கூடுதலா கிளினிக் எடுக்க வாராக்கள் who can come to if see in that situation means I am young, I have to
children, small children. So going and working somewhere else will be difficult. This one means it is under our. We used to stay in the same building as the clinic, down one flat. So it is easy for me to take care of the children also and this clinic also, like that. So anyway, when I passed that same year, he started the clinic. So I didn't work anywhere else in Dubai. Here only from the doorstep. I can't say lucky. It's a responsibility also. I understood. Big responsibility. குடும்பத்தில் வந்து எத்தனை பேர் உங்களை பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொன்னீங்க அவர் என்ன செய்யணும் அவரே I told you my husband is a chartered accountant. So my elder son also selected that profession. He is both of them born and brought up in Dubai only. So they have qualified from UK, both of them qualified from UK. Basic studies here in Dubai, and then he came back and he's continuing the father's profession, like that. The father started also office that time, 1984, and this clinic was started in 1994. He is my elder son. வணக்கம் அண்ணா. கிருஷ்ணன். என்னண்டு கேரளா மலையாளத்தில் சொல்றது வணக்கம். நமஸ்காரம். சரி, உங்களை பற்றியும் வேற பற்றி சொல்ல முடியுமா? உங்களோட பேர் என்ன? என் பேர் கிருஷ்ணன். கிருஷ்ணன் ஒன்னி. நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க? என்ன எவ்வளோ? நான் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். ഇവിടെ ദുബായിൽ ഫാദേഴ്സ് കമ്പനിയിൽ വേല ചെയ്തിരിക്കും. We have 2 offices. ഇங்க ദുബായിൽ ഒരെണ്ണം ഷാർജയിൽ. He's the owner now partner. Same company. അതെ, ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷമായിരിക്കും. ഇതിൽ പഠിച്ചതെല്ലാം ദുബായിൽ ബേസിക്കലി ദുബായിൽ கொஞ்சம் வருஷம் இந்தியாவில் செய்திருக்கு. for about 3-4 years இருக்கு. பட் ஆஃப்டர் தட் ஃபுல் மொத்தம் உடனே പഠിപ്പും ബാക്കി മുഴുവൻ എവിടെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ UK ചെയ്തിരിക്കും. മാഞ്ചസ്റ്റർ. என்னன்னா இங்கത്തെ education system கல்வி இதே மாதிரி education system now very good. அது என்ன சொல்ல என்ன மாதிரியான mostly there are Indian yes, there are different இப்போ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ you have different population, വേറെ population ഇருக்கு. You know, you have people from all over the world coming, expats. Mostly മുൻപ് Indians മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. You had people from other countries also. British உங்களுக்கு അവർക്ക് വേറെ curriculum ഇருக்கு. Indian curriculum இருக்கு. That was the first and best one. ஏன்னா நான் வந்து இங்கே ஒரு கோவில் ஒன்று இருக்குல்ல, சிவன் கோவில், அதுக்கு போகிற வழியில் இந்தியன் ஸ்கூல் ஒன்று நிறைய இருக்குது. நீங்கள் வந்து படித்தது இங்கே இருக்கிற துபாய், அதாவது UAE ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இல்லாட்டி வந்து இந்தியன் ஸ்கூல். UAE curriculum, UAE மக்களுக்கு UAE curriculum இருக்கு. അതിൻ്റെ ബസ് ഒരു கொஞ்சம் വർഷത്തേക്ക് മറ്റേ അറബിക് ഇല്ല, അത് that was a mandatory module for പക്ഷേ it was not very എല്ലാ സ്കൂളിലെയും അല്ല ഒരു ജസ്റ്റ് one language module. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it was more അത് ഫോം ഫില്ലിങ്. എക്സാമിന് മുന്നേ മുന്നാടി മറ്റേ ആൻസർ തരും. just write this because എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറബി ഫെയിൽ ആയാൽ whole year fail. They'll fail the whole thing. Because of that, they don't want anyone to fail. So what they did, they used to just give the answer. Just write the form. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും, nobody knows Arabic. ഇവിടെ ജനിച്ചു വന്ന ആൾക്കാർക്കും nobody, if you're foreign, like if you're not UAE national, അവർക്ക് അറബി തെരിയുന്നില്ല. I'm learning now. You know, because I need it. But those who, I mean, if it was more compulsory and properly done, such a sincerity which is said, then it would have been good. Yes. Then we could have spoken Arabic. It's not. This is a very. It's not mandatory that you should have Arabic knowledge, but it is helpful. Any country, you know, if you learn that language, that's good. Yeah. For example, you are Sri Lankan. I used to visit one company in
Jabalali. This one, that is a ready-made garments factory. Then all the staff Sri Lankans, 1,500 staff Sri Lankans like that. So I used to visit the lady doctor like that. So I learned little bit Sri Lankan language also. So that's helpful to understand their problems and all. Mostly language is understand. Language is the more we know, the more we can serve. But if we have language, we have Filipino community. Nobody knows வந்ததுலேருந்து பார்த்தது அளவில் நிறைய பேர் கேரளா ஆகலான்னு நிறைய பேர் எல்லா இடத்துலையும் கேரளா கேரளா மொத்தம் இருக்கு வேற மாவட்டத்திலேயே வந்த இல்லாட்டி என்ன மாதிரி. And we accommodate Sri Lankans very well also. Because they here, it's very hard to say. Difference, at least for outsiders, very hard to say, okay, the Sri Lankan, the Indian, very, very hard. They'll just say, okay, all of you, just all of you are Indian, Desi. Unless you say that, okay, I'm from Sri Lanka. You know, there's a difference between other nationalities are there, but Indians and Sri Lankans almost same. And we also treat like that only. There's no difference between the people. உங்களோட அம்மாண்ட முயற்சி, அதாவது உங்களோட அம்மாண்ட இப்பத்தி அந்த இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு, அதை பற்றி என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? அந்த போது மட்டும் வந்தாலும் she is a small woman, but it's a heart of a rock, unusual சக்தி இருக்கு. So for all those people who are going through a tough time, she's an inspiration, because you just say, Devanama irukku, and then just go ahead. Varundadu, but and that's and that's how we survive. It's a bit like the Sri Lankan story also, because with all the problems, I know I have met Sri Lankan Tamils in Europe also. I'm in France and England, but they are standing on their feet. They're excellent. They focus on work, education. They're England la irukku oru mobile company irukku, Leica Mobile. That is run by Sri Lankans. No, the basic principle is like that only. If you have health, if you are healthy, you can work hard as long as you are able to work. That is the health is very important that way, because I am now 68 years, but still I am working like full time, morning, evening and all. I am walking, that is another thing. As far as possible, I used to drive and all, but I stopped everything. Now I am walking from my home to this place, and walking is a very good exercise actually, and you are breathing. No, normal walking. It's not like jogging or nothing like that. Not like official exercise, but we are doing the walking as such. We are breathing, good air coming, good oxygenation, good circulation. Everything we get by walking. நன்றி அம்மா. மற்ற என்ன சொன்னால், இந்த துபாயில் வந்து என்னம்மா இந்த காலநிலைகளுக்கு, இந்த கிளைமேட்டுக்கு என்ன ஃபீவர், அது என்ன டைப் ஃபீவர் அப்படி பேர் இங்கே അങ്ങനെയല്ല. അത് നമ്മൾ ടു സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വി ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് അവർ ഹെൽത്ത്. ഓൾ ദിസ് ഓഫ് കോഴ്സ് the climate is changing. That is happening everywhere now, like summer, winter, all these climates accordingly some attacks come, but this country they are very much careful about the precautions, and everybody follow the rules. Like when the corona came, they are wearing the mask, or all these instructions from the government, people are following that one. COVID time வந்து ஜாப் போறாதது வேலை வாய்ப்பு போறாதது. COVID time even I had COVID. I was in hospital for 1.5 months. But then I understood the value of this Dubai, how they treat the foreigners also. There is absolutely no difference. I was given full-fledged treatment there. As above 60 people they consider very nicely, like they give every treatment, but when necessary, best treatment I got. That's why I am surviving now, I should say, because it was a serious attack actually that time. எனக்கு வந்ததா 10 நாள் தாங்க. நிமோனியா வந்து this COVID is that no, that is part of it is like precaution, that they should not
spread. Those times all the shops, malls and all closed. Only the health services allowed. So we were working that time. Like clinic was working and pharmacies and all working. Very good like organization. Yeah. Very நல்ல organization இருக்கு. Because ഇവിടെ if you see like you saw 90% foreigner இருக்கு. 90% foreigner. 90% foreigners. Local. And it was a raging epidemic. Where നാട്ടിൽ ആൾക്കാർ വന്നു, they have their own different this thing. So all these problems, despite that, they came out with flying colors. I mean, all the patients got their beds, and everyone was cared for. Casualty minimum. There were casualties, but they were under control. So Dubai, they've done very well. This is a very good place for. Oru sannam kuda undu. He is a doctor also. He has joined our clinic now. He is the next generation doctor. He is a sports medicine specialist. So he is joining here as a GP. He has joined here. So he will be doing the service. And he has gone to India for a short visit now. He also born and brought up in Dubai. நல்ல விஷயம், வாழ்த்துக்கள். இப்போ உங்கள்கிட்ட காட்டுறீங்களோ மெடிக்கல் சென்டர் சுற்றி காட்டுறீங்களோ என்ன மாதிரி? நன்றி அண்ணா, நன்றி அம்மா. Thank you so much. I hope பெரிய உதவி இந்த சந்திச்சல் துபாயை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சு கொண்டு I hope you got more information. நன்றி. இல்லை உங்கள்கிட்ட வேறு லேபரேட்டரி அது இது என்னென்ன இது? The vital sign room, the basic patient room irukka. Basic patient. BP matte weight checking. I don't go there. Inki bhayangara jaasti. Sir. Is a GP, Dr. Fadia. Sir. Hello. How many doctors are working here? 5 doctors. இன்னைக்கு நீங்க அவ மெத்தது அது டெண்டல் பின்னர் ஜிபி டாக்டர் விஷ்ணு டாக்டர் விஷ்ணு. நீங்கள் கேரளத்துல காசர்கோடு கேரளத்துல. சரி. உங்களோட அனுபவம் என்ன மாதிரி? நீங்க துபாய்க்கு வந்து எவ்வளவு காலம் ஒர்க் பண்ணி? Work ഇവിടെ 18 years I was here. Then I went back to study my MBBS. Then I came back here. Now started working since 1 month. ஒரு மாசமா இருக்கீங்க. சரி, வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you. So treatment room irukka. I'm Dr. Sajna Ali Jassim. ഞാൻ ഇങ്ങ് 1 year ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വർഷം പഠിച്ചത് ചെന്നൈയിൽ ഡോക്ടർ MGR മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഞാൻ തമിഴിൽ പറയണോ? തമിഴിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഇനി പറയണോ? വന്നതിലിருந்து നല്ല ക്ലിനിക്കാണ്, നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്, നല്ല മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാം നല്ലത് ഇருக்கு. മാം മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാം നല്ലതാണ്. പേഷ്യൻസ് ഓൾസോ വെരി കോപ്പറേറ്റീവ്. മോസ്റ്റ്ലി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് മലയാളം തമിഴ് പേഷ്യൻസ് மற்றது ஒரு சராசரியா per day ஒரு நாளைக்கு வந்து எத்தனை பேஷண்ட்ஸ் நீங்க சந்திப்பீங்க? പെർ ഡേ ഒരു 3 പേഷ്യൻസ്. അതെ, ക്ലിനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. അടുത്ത പടിക്ക് പോകും. അതെ, അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അതെ കുറച്ച് ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇതാണ് നമ്മള് ഇവിടെ ഇതാണ് ഡെന്റൽ റൂം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. எல்லாருக்கும் வணக்கம், நமஸ்காரம். டாக்டர் அம்மா, நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? ഈ മെഡിക്കൽ സെന്ററിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒപ്പീനിയൻ? എനിത്തിങ് സേ അബൌട്ട് Raas മെഡിക്കൽ സെന്റർ കരാമ നെക്സ്റ്റ് ടു ADCB മെട്രോ എക്സിറ്റ്. മറ്റത് ഉങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്ന മാതിരി? അനുഭവം വളരെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കാണ്. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. എന്ത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ ആരിനെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഓൾ ഡോക്ടേഴ്സ്. One more dentist is there. So morning till evening 9 to 9
continuous dental service. நல்ல She is GP and one more my other son is GP also. சரி. So that also continues from 9 to 9. சரி சரி நல்ல விஷயம். அக்கா உங்களை பற்றி sister. Sister nurse ആണ്. இங்கே நேர்ஸாக இருக்குது. ஏன் இங்கே நேர்ஸாக இருக்குது? ஆமாம். இங்கே கைனகாலஜிஸ்ட் இருக்குது, அப்புறம் 2 டென்டிஸ்ட் இருக்குது, அப்புறம் ஜிபி இருக்குது. எல்லாருமே நல்ல டாக்டர், நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக்டர். ஒரு பீடியாட்ரிஷியன் கூட ஒரு பீடியாட்ரிஷியன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். பீடியாட்ரிஷியன் நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. சரி சரி நல்ல விஷயம். வாழ்த்துக்கள். Very happy. நீங்கள் தான் எல்லாரும் அறிமுகப்படுத்தி விட்டீங்க. Got a very this doctor, I mean Shikala, Dr. Sajna, Dr. Fatia and Dr. Shikala and of course Dr. Vishnu and Dr. Revati and there's so many others are there. We've got a very good team. Valare anandarka. I mean because it has been a long time coming. Because we shifted from a previous location. Now we've got, as you can see, this is a very good location also. And we really look forward to being with the community, both with the Indian community as well as the Sri Lankan community over here. So I'm really looking forward. I mean, I feel happy. சரி மனசுல திருப்தி இருக்கு. நன்றி நன்றி அண்ணா. Thank you. சந்திச்சதுல சந்தோஷம். நன்றி அம்மா. சரியா நன்றியா சந்தோஷம். அப்படி ஒரு ஃபோட்டோ இது nearly 30 years 29 years 30 வருஷமா இங்கே இது வச்சுட்டா. மற்றது என்னன்னு சொன்னால் இந்த துபாயை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு விளக்கம், மற்றது அவங்க அனுபவம், அதை எல்லாத்தையும் வந்து சொன்னவா. உங்கள் மகன் வந்து இங்கே ஆனால் பிறந்தவர். அப்போ அவரை எல்லாம் போட்டி எடுத்தாங்க கேட்கு. அவரால் அறிமுகப்படுத்தி விட்டவர் அம்மா, டாக்டர் அம்மாவை. அவருக்கு மிக்க நன்றி. எல்லாருக்கும் நன்றி. நன்றியா. Thank you so much. Okay.